Cuando ocurrió el terremoto, me encontraba atrapada en un espacio reducido, llamando desesperadamente a Pablo para pedir ayuda. Él, con una mueca de desprecio, me dijo con frialdad y indiferencia: Hazel, ¿te queda algo de vergüenza? Estás en la ciudad por negocios. ¿Cómo podría afectar un terremoto en la ciudad B? Menudo mentiroso. Voy a colgar. Justo cuando iba a hablar, un gemido familiar y coqueto se escuchó al otro lado del teléfono y luego el silencio. Aferrándome al último hilo de vida, grite pidiendo ayuda. De repente, un rayo de luz irrumpió y six al archienemigo de Pablo, Orion. Más tarde, cuando Pablo finalmente vino a buscarme, Orion me rodeaba la cintura con el brazo, hundía la cabeza en mi cuello y, provocativamente me dijo: ¿Buscando a mi novia? ¿Qué pasa? Capítulo 1. La oscuridad a mi alrededor era espesa. El aire viciado, y el tenue destello de luz en mi mano era mi única esperanza. La voz sensual de Pablo se escuchó, pero, maldita sea, era fría como el hielo. Hazel, ¿podrías dejar de causar problemas? Tu hermana aún está en el hospital. Después de hacerla enfadar tanto que acabó hospitalizada, te escapaste a divertir en la ciudad eres realmente malvado. ¿Y ahora qué? No pudiste engañarme para que viniera. ¿Y hoy usas un terremoto como excusa? Si de verdad ya no quieres vivir, entonces simplemente muere. Yuki? El RSI en Mauricia, dificultando cada vez más la respiración. Las lágrimas corren por mi rostro mientras luchaba por hablar. De verdad estoy en la ciudad B. Pablo, sálvame, por favor. Yo no lastimé a Naomi, ella me tendió una trampa. Por favor, sálvame. Realmente me estoy muriendo. I dash. Una voz dulce y familiar se escuchó a través del auricular y luego, silencio. Mira mi teléfono. 1% de batería. Justo cuando iba a pedir otra vez se apagó. Oscuridad absoluta. El espacio confinado me enguló por completo. La desesperación se apoderó de mí. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras la desesperanza me consumía. Sentí la sangre brotar de mi pantorrilla derecha, el frío extendiéndose lentamente por mi cuerpo. Testo. Me reí amargamente. Pablo, me prometiste que me protegerías de por vida, que te casarías conmigo. Pero después de que mi hermana regresó, ¿por qué cambiaste? Obviamente fue una trampa. ¿Por qué no me creíste? Comparada con mi hermana, ¿de verdad soy tan insignificante? Pablo, fui un tonto. Me estaba engañando a mí mismo. Ya no me aferraré a ti. Espero no volver a encontrar nunca más en la próxima vida. Nunca más nos volveremos a ver. Capítulo 2. Yeshia entre los escombros destrozados, con la mente nublada, la conciencia desvaneciéndose poco a poco. Así que esto es lo que se siente y estar al borde de la muerte. Resulta que la muerte es, en cierto modo, un alivio. Bip, hola anfitrión. Soy el sistema 002. Mi complacerval. Si está dispuesto a completar esta misión, tendrá la oportunidad de renacer. ¿Está de acuerdo? ¿Renacido? ¿De verdad estás dispuesto a morir así? No quiero vivir. Estoy de acuerdo. En cuanto lo dije, oí gritos encima de mí. Las voces se acercaban. Llevamos 5 horas buscando. ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir buscando? ¿Por qué el jefe nos obliga a encontrar la segunda hija de la familia Lin? Suele ser tan. Menos charla, más trabajo. Si el jefe quiere que se haga, simplemente hazlo. ¿Para qué tanto preludio? Sí. Luego se oyó el sonido de cemento y escombros siendo removidos. Unos minutos después. ¿Alguna pista? Preguntó una voz masculina familiar. Todavía no, creo que tal vez. No me importa lo que pienses. Si no la has encontrado, sigo buscando.
No sé de donde sac la fuerza, pero grite con voz ronca. Ayuden salvan mío. De repente, la losa que estaba sobre mi ese levanto. La luz me inundó. Cae en un cálido abrazo. Mi cuerpo finalmente ese reloj y perdí el conocimiento. En mi mente, una voz mecánica resonó. Anfitrión, enhorabuena por haber fallado tu objetivo, Orion. Por favor, completa la misión cuanto antes o te enfrentarás a un castigo. Capítulo 3. Caliente muy caliente. Despert de mi sueño. El dolor en mi cuerpo había desaparecido, reemplazado por un calor abrasador. ¿Qué demonios está pasando? Anfitrión, debido a que has estado durmiendo y no has avanzado con el objetivo, el sistema 002 utilizó algunos métodos especiales para despertar a la fuerza, con la esperanza de ayudar a completar la misión más pronto. ¿Qué? ¿Estás despierto? ¿Cómo te sientes? Un hombre alto permanecía de pie junto a la cama, con una presencia imponente. Abrí mis ojos borrosos y finalmente pude ver su rostro. ¿Fuiste tú quien me salvó? Preguntó con voz ronca. El hombre que tenía delante no era otro que el archienemigo de Pablo, Orion. Orion, hijo ilegítimo de la familia Chen, era conocido por su estilo despiadado y su astuta mente para los negocios. Desde que se hizo cargo de la corporación Chen, el grupo se había vuelto imparable, rivalizando con la poderosa familia Song, en tan solo unos años. Y por alguna razón, guardaba un profundo rencor contra Pablo Song, a quien siempre lo arrebataba proyectos y lo irritaba. Debido a mis sentimientos por Pablo, antes también me caía mal este tipo. Pero ahora, ¿aún te duele la pierna? Preguntó Orion, acercándose con voz pasada y despreocupada. Vestía un elegante traje negro, con una mano en el bolsillo, y permanecía de pie junto a la cama con una actitud serena. Un leve aroma a pino frío me envolvió, intensificando aún más el calor que sentía. Tengo mucho calor, Orion. Me levanto y de repente me lanzo a sus brazos. Orion se quedó paralizado y luego soltó una risita. ¿Qué? Te despiertas y a ti estás lanzando sobre mí. Hazel, yo no soy Pablo. Abra los ojos y mira bien. Apretaba los dientes con evidente intensidad, y su tono era frío y amenazador. Otra olida de calor me golpeó, aniquilando el poco control que me quedaba. Luego la cabeza, y lo vis con urgencia. Hazel, ¿sabes siquiera lo que estás haciendo? Soy Orion. No soy un sustituto. Sus palabras quedaron interrumpidas. Mi mano suave se deslizó hacia abajo, tocando algo duro. Yo sé que eres, Orion, murmuró contra sus labios. ¿Sabes? Y que has llegado hasta aquí, no voy a comportarme como un santo. Hazel, no te arrepientes de esto. Si me llevas contigo, no crees que podrás dejarme jamás. Una olida de calor masculino me abrumó, y me dejé llevar por completo. Capítulo 4. Pablo, ¿por qué no ha vuelto Hazel todavía? Han pasado días sin noticias. Preguntó Naomi en voz baja, con el rostro pálido. En la mentions. Hace unos días me llamó diciendo que había habido un terremoto en la ciudad y pidiendo que la salvara. Claramente fue a la ciudad pero quería que yo fuera a la ciudad b. Menuda mentirosa. La han malcriado demasiado. Necesita una lección. Pablo se burló mientras pelaba una manzana. Pablo, Hazel todavía es muy joven. Como su hermana, no sé qué decir sobre sus acciones, pero espero que no te lo tomes a pecho, dijo Naomi con suavidad, tosiendo levemente. No la defiendas. Mira lo que te hizo. Solo fue un anuncio publicitario. Ella no tenía por qué aceptarlo de ti. Esos actores que están bajo su representación no tienen futuro, y sin embargo,
Ella robo los recursos de su propia humana para ellos. Está claro que no lo importas en absoluto. Solo pensa en ella me enfuris. Basta de hablar. Bibi agua. Pablo ese puso de pie, lo ofreció suavemente un beso, y ese lo acercó a los labios como si fueran una pareja perfecta, inseparables. El teléfono sonó de repente. Señor Song, hola. El paciente de la habitación 5 insiste, en ver la SRA. No podemos contactar con ella. ¿Podrías intentar llamarla? ¿Quizás podrías acompañarla a visitar a tu madre? Pablo frunció ligeramente el seno, sintiendo un mal presentimiento. ¿Podría Hazel estar realmente atrapada en el terremoto? Estaba a punto de marcar cuando una voz suave lo detuvo. Pablo, era ese el hospital de rehabilitación. La tía está preguntando otra vez por Hazel? ¿Sigo sin poder contactar con Hazel por teléfono? Al ver el rostro preocupado de Naomi, recordó de repente algo de haitiano. Hazel había hecho algo parecido. Fingió disculparse, usó a su madre como excusa, lo obligó a llamarla, y luego loro, diciendo que lo necesitaba, que moriría si él no venía. Y de hecho fue. Solo para darse cuenta de que todo era una farsa, una simple maniobra para impedir que asistiera a la actuación de Naomi. Por eso, Naomi perdió la concentración, así cayó del escenario y estuvo postrada en cama durante medio mes. Al pensarlo ahora, Pablo dejó escapar una burla fría. Sentía que volver a preocuparse por Hazel era una tontería. Después de todo, ella había usado todas las artimañas posibles para engañarlo. Incluso después de aceptar casarse con ella, seguía sintiéndose inseguro y no soportaba en ella su propia humana. Tal vez no sé que su teléfono esté fuera de servicio, tal vez lo esté haciendo a propósito. Vuelve a la cama. Ella no es como tú, tu hermana es una tramposa. Pablo arrojó el teléfono sobre la mesa, con el rostro helado. Luego salió de la habitación gritando. Assistant Young, as I alguien le trae noticias sobre Hazel, no es molest en decírmelo. Naomi necesita descansar. Pero nada de peros. ¿Quién manda aquí, tú o yo? Aries. Capítulo 5. Cuando despert, no había nadie a mi lado. La ropa estaba esparcida por todo el suelo y mi ropa interior hecha jirones. Maldita sea. De verdad dormí con Orion. Al or el agua correr del baño, sentí un escalofrío. Orion no es como los demás herederos ricos del círculo. No, él es diferente. Impredecible. El tipo de persona que disfruta del chaos del mundo de los negocios. Puede destrozar sin piedad mientras ríe y charla como es nada. Recuerdo a Pablo una vez. Sentir ¿Por qué diablos no puedo recordarlo? Anfitrión, para ayudar a cumplir tu misión, cada vez que tengas contacto íntimo con el objetivo, irás olvidando gradualmente las cosas relacionadas con Pablo. 00. ¿Tú crees que para una chica que quiere olvidar por completo a un imbécil, este es un método bastante útil? Los recuerdos así desvanecen lentamente o lo olvido por completo. Al pensar en la aplastante desesperación que así vivió durante el terremoto, sentí un nudo en el estómago. Este sí que es un buen método, sonreí, sintiéndome aliviada. ¿Cuál es un buen método? Orion abrió la puerta y salió. El tipo no llevaba nada puesto, solo una toalla de baño alrededor de la cintura, mostrando sus abdominales de 8 poquitos, definidos y tremendamente tenedores. Nada. Tartamudí. Justo cuando intentaba levantarme de la cama, mis piernas cedieron repentinamente y me desplomé al suelo. ¿Cuál es la prisa? En un instante, caí en su húmedo abrazo, mientras su voz me provocaba. No, mis piernas están débiles. Mi sonrojo y susurró. ¿Fui demasiado brusco? Lo siento.
Su tono era juguetan, nada de arrepentimiento. Ser los ojos, recordando lo que el sistema me había dicho antes. De repente, cuando intento alejarse, lo abrace por el cuello. Ah, sí? Pero no me importa. Te apetece otra ronda? Lo ready. Orion aprieto ligeramente los dientes y gruñó en voz baja. Señorita Lin, ¿ese obsesionado con mi cuerpo? Creo que hay una frase para eso. No puedo tener suficiente. En I siquiera sé de donde demonios sac esa fuerza, pero de repente lo empuj sobre la cama, me senté a horcajadas sobre él, y lo levant la barbilla. Y así digo que lo soy. Orion yeshia ali como una fruta madura lista para ser recogida, sonriendo con picardia. Adelante. No me resistir. Me incline y lo mordi. Si no tenía ninguna experiencia, así que fue tremendamente torpe. Un minuto después, el hombre ese sin rojo por completo, gimiendo profundamente mientras me volteaba debajo de él, arrastrándome a una tormenta de pasión. Capítulo 6. La TOS de Naomi tardó una semana entera en calmarse. Durante ese tiempo, Pablo se mantuvo ocupado cuidándolo y, además, trabajando. En I siquiera pensó en mí, que supuestamente estaba de viaje de negocios. Para cuando siquiera pensó en regresar a la antigua mansión de la familia Song, ya habían pasado 10 días. Ha pasado muchísimo tiempo. Hazel ya debería haber vuelto a casa. Cuando se ha sentado más de una semana? Siempre tan dramática, comportándose como una niña mimada. Hazel, ya estoy de vuelta, gritó Pablo al entrar. Joven amo, ha regresado. La señorita Lin lleva 10 días desaparecida y no hemos podido contactar con ella. ¿Habrá ocurrido algo? Preguntó la tía Chun, preocupada. ¿Todavía no ha vuelto? Pablo frunció el seno. Ignorando las llamadas de todos. ¿De verdad que vaya a buscarla? Probablemente también esté bombardeando el teléfono de la asistente Young. Siempre presumiendo de nuestra relación como si fuera algo especial. A Hazel lo encantaba ponerlo en el centro de atención. Su weibo estaba repleto de fotos de los dos juntos. Cada vez que las veía, no podía evitarlos. Pablo sacó su teléfono y marcó un número. ¿En qué hotel se hospeda Hazel en la ciudad B? Reserve un vuelo. Iré verla. Señor Song, no estoy seguro. Nadie ha mencionado nada sobre la señorita Hazel últimamente, respondió el asistente Young con cautela. Pablo golpeó la taza de té contra la mesa, con expresión seria. ¿Nada? ¿Los informantes de Hazel no te enviaron nada? Hazel solía visitar Song Corporation con frecuencia y se familiarizó con el personal. A veces, cuando estaba molesta, le pedía a un asistente que filtrara su ubicación al asistente Young, básicamente diciendo que fuera a calmarla. Pero esta vez nada. Hazel, ¿a qué juego estás jugando? Pablo frunció el seno profundamente, sacó un número conocido de su lista negra y lo marcó. Capítulo 7. En los últimos días, a medida que me acercaba cada vez más a Orion, mis sentimientos por Pablo comenzaron a desvanecerse. El amor juvenil que una vez tuvimos, la amargura de la adultez, la impotencia, incluso la desesperación de los momentos de vida o muerte, todo eso estaba desapareciendo. Incluso el propio Pablo estaba desvaneciendo lentamente de mi memoria. ¿En qué estás pensando? Preguntó el hombre que estaba encima de mí, al notar que me había distraído. Nada. Te reí suavemente. Si no dices la verdad, serás castigado. Y así, siguió adelante. Al mirarlo, le pregunté al sistema. ¿Cuál es el estándar para completar la misión con Orion? ¿Soy solo yo? ¿O realmente lo que hago bien? El sistema hizo una pausa de 3 segundos antes de responder. Anfitrión, le gusta tu cuerpo, pero necesitas ganarte su corazón. La misión solo se completará cuando te cases con él. ¿Casamiento?
Con un tipo tan rico y guapo como él? Si eso no suena nada mal. Ring ring ring. El teléfono de la mesilla de noche empezó a sonar. Teléfono, murmur doublement. J. Paris que alguien ese está impacientando. Orion ese inclino, lo eco un vistazo, me lo entrego, y luego ese dirigió al baño. ¿Quién demonios está llamando? Hola, ¿quién habla? Hazel. ¿Qué de caro tienes? ¿Cómo puedes ir de viaje de negocios y cuidar ali tanto tiempo? Si no quieres volver, no vuelvas nunca. Al or esa voz masculina desconocida y molesta que me estaba insultando, me quedé paralizado por un segundo, y entonces me di cuenta de que me estaba maldiciendo. ¿Quién demonios te crees que eres? Lo spit. ¿Y que es mi divierto? Me gusta jugar. ¿Qué te importa? Volveré cuando me dé la gana. No es asunto tuyo. Estás loco. Vete al infierno, imbécil. Colga inmediatamente y bloquea el número. Uf maldita sí. Eso es sintió bien. Capítulo 8. El rostro de Pablo se ensombreció por completo mientras miraba fijamente el número inalcanzable. Hazel, esta vez sí que te has pasado de la raya. Camino de un lado a otro antes de marcar otro número. Encuentren a Hazel ahora mismo. Voy a traerla de vuelta. Y transferir a todos los artistas que trabajan con ella a otra persona. Tienen que aprender la lección, o nunca comprenderá las consecuencias. Sí, me encargo de ello enseguida, dijo el asistente John con nerviosismo. 3 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Habla. La voz de Pablo estaba lina de ira contenida. Señor Song, bueno es que deja de tartamudear. Suéltalo. Bueno, la señorita Línea ha regresado a la ciudad, y actualmente se encuentra en casa de Orion. ¿Quién? Repítelo. Su voz se volvió gelada. Chun Orion, señor Song. Todavía estamos revisando los detalles. Quizás haya algún malentendido. ¿Malentendido? Lo único en lo que podía pensar era en lo ridículo que lo habían dejado. El pecho de Pablo subió y bajaba violentamente. Pateó la mesa, con los ojos inyectados en sangre por la rabia. Hazel, ¿cómo te atreves? ¿Quedando en casa de ese imbécil? Orion, escupió el nombre entre dientes apretados, con la mandíbula tensa como el infierno. Los sirvientes a su alrededor estaban tan asustados que ni siquiera se atrevieron a moverse. El tiempo parecía haberse detenido. Tras un instante, se ajustó la corbata y gritó. Mayordomo, prepare el coche. Capítulo 9. Después de insultar a alguien, me sentí renovado, tanto física como mentalmente. Levantate. Y es hora de comer. Orion se apoyó en el marco de la puerta, completamente vestido, con un tono tan perezoso como siempre. Tengo que admitir que este chico tiene una cara increíblemente guapa. Bajo su cabello desalinado se escondían esos cautivadores ojos color flor de durazno, generalmente fríos, pero aún así peligrosamente encantados. Sobre todo en los momentos de pasión, ese lunar en forma de lágrima en el rebelo del ojo lo hacía aún más irresistible. ¿Qué miras? Date prisa y come, dijo Orion, y luego se dio la vuelta para marcharse. Vale, ya voy. Al levantarme de la cama, no pude evitar pensar, Joder, ¿quién estás diciendo a quién aquí? Con esa cara. ¿Quién no se dejaría llevar? Al ver al hombre que tenía en front recazar una llamada por 10ª vez, me tragué las gachas de avena y di rápidamente. ¿Por qué no contestas? Podría ser algo importante. Orion se detuvo en seco al oír mis palabras, y luego arqueó una ceja. ¿Quieres que te responda? Bien, acepto una condición y recuerda seguirme la corriente en todo lo que diga. Estaba a punto de preguntar que quería decir cuando se conectó la llamada. Los gritos histéricos de un hombre resonaron a través del teléfono.
Orion, maldito desvergonzado. Como te atreves a robar mi mujer? Te lo advierto. Sit atreves a tocarla, lucraré a muerte contigo. Al or esa vos familiar pero a la vez desconocida, frunci el seno con disgusto. Joder, este tío es tan vulgar. Orion noto mi reacción, y una leve sonrisa aparicio en sus ojos mientras decía. Sí? Entonces vamos. Luchemos hasta la muerte. Se produjo un breve silencio al otro lado de la línea. Entonces ese oyo un rígido furioso. Joder, Orion, de verdad la tocaste. Hijo de puta, eres un desvergonzado. Ya verás. Te voy a dar una paliza tan grande que, en tu propia madre te reconocerá. Orion se recostó en su silla, con el cuello desabrocado, dejando ver leves marcas de besos en su clavícula. Respondió con una leve sonrisa. Estar esperando. Y por cierto, no tengo madre. Click. La llamada finalizó. Mi cuidado ante la calma y la compostura de este tipo. Vaya impresionante. Bang, bang, bang. El sonido de alguien golpeando la puerta resonó por toda la habitación. Seguim la corriente, murmuró Orion. ¿Seguir el juego otra vez? Orion me rodeó con su brazo y abrió la puerta. Pablo, ¿qué haces aquí? Preguntó sorprendida al ver al hombre furioso en la puerta. De repente, cae en la cuenta. La voz que había escuchado antes por teléfono era la suya. Maldita sea, ya casi no reconozco la voz de este tipo. ¿Qué hago yo aquí? Hazel, me estás engañando al cuidar en casa de otro hombre. ¿Por qué crees que estoy aquí? Pablo, suelta tu language. ¿Cómo te estoy engañando? ¿Acaso no es normal que una novia esté en casa de su novio? ¿Por qué me acusas de infidelidad? Orion se colocó detrás de mí, apretando su agar en mi cintura, con un tono cargado de burla. ¿Novia? Preguntó Pablo, sorprendido. El agar en mi cintura se intensificó y confirm. Sí, tenemos una relación normal. Somos novios. ¿En novia? Hazel, ¿llevas días fuera y de repente estás con otro hombre? ¿Te has vuelto loca o te has golpeado la cabeza y tienes amnesia? Llevo 7 años contigo y ni siquiera definimos nuestra relación. Y ahora en solo 10 días te has comprometido con tipo cualquiera? ¿Cómo puedes estar tan desesperada? Pablo gritó, golpeando la pared con el puño, con las venas de la mano hinchadas. Sí, respondí con firmeza. ¿Qué? Pablo se detuvo en seco, apretando los dientes. Dije que tal vez si me golpeé la cabeza y conseguí novio en 10 días. ¿Y qué? ¿Qué te importa? Mir figemenia Pablo, repitiendo lo que había dicho. Captain destello de confusión en sus ojos, y una punzada de burla surgió en mi interior. Probablemente ni siquiera sabe que demonios pasó hace 10 días. Pero ya no importa. Al mirarlo ahora, no sentí nada. Esa es una buena señal. Capítulo 10. Hazel, ven a casa conmigo. No te guarde renser. Como los últimos 10 días no hubieran empezado. Solo estabas bromeando. Eso es todo. Pablo cerró los ojos, intentando reprimir su ira, hablando con una falsa generosidad. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿No me lo vas a tener en cuenta? ¿Quién demonios te dio ese derecho? Lo respondí. Hazel, tú. Al ver mi postura firme, Pablo perdió el control y se abalanzó sobre mí. Pero antes de que pudiera siquiera tocarme, Orion lo pidió directamente al suelo. Señor Song, será mejor que deje de molestarnos. Es bastante repugnante, dijo Orion con frialdad. Entonces me empujó, de vuelta dentro y cerró la puerta de golpe. A través de la rendija de la puerta, alcanzé a ver el rostro desalinado y descuidado de Pablo, y una olida de satisfacción me invadió.
Recibe una llamada del hospital de rehabilitación. Dijeron que la tía Song quería verme. Tras el fallecimiento de mis padres, la tía Song fue quien más me cuidó. Cada vez que viajaba por trabajo, me recordaba todo con esmero, demostrándome ese cariño maternal tan cálido. Pero en los últimos años, su salud había deteriorado y a menudo tenía que permanecer hospitalizada. Así que, después de la llamada, me dirigí directamente a él. Hazel, por fin la gaste. ¿Por qué tu viaje de negocios fue tan largo esta vez? La tía te extrañó muchísimo. La tía Song, vestida con su bata de hospital, sonrió cálidamente mientras me tomaba la mano con fuerza. En ese momento, Pablo entró con una bolsa de agua caliente en la mano, con el rostro frío como si alguien lo debiera miles de millions. La tía Song notó su expresión y enseguida lo reganó. Mire la cara. Hazel está aquí, y ni siquiera sonríes. Ten cuidado, o algún otro chico podría robártela. Estelito. La botella de agua golpeó la mesa con fuerza y un fuerte ruido. ¿Qué estás haciendo? ¿No puedes dejarlo con cuidado? Si no puedes hacerlo, y no lo hagas. Reganó la tía Song. Hazel, ¿tías esto? No lo hagas caso. Hoy que fuiste a la ciudad hace poco. Hubo un terremoto en la ciudad vecina B. ¿Te afectó? La tía Song me expresó su preocupación después de regañar a su hijo. Tranquila, tía Song. Concentrate en recuperar y no te preocupes por mí. La tranquilis. Tras nuestra conversación, Pablo me siguió fuera de la habitación. En cuanto llegamos a la esquina, me empujó con fuerza contra la pared. Un dolor agudo me recorrió la muñeca. Luché por liberarme, pero no pude. Pablo, soltame. Pablo fingió no warm. Bajando un poco la cabeza, me dijo con voz suave. Hazel, vuelve a casa. ¿De acuerdo? Ahora no es lo suficientemente bueno para ti. No dejes que te engañe. Olvídate de él. Hemos sido novios desde la infancia, hemos crecido juntos. ¿Cómo puede un hombre alejar de mí tan fácilmente? En la mirada de Pablo se percibía un rastro de reticencia, como si estuviera convencido de que todo era culpa de Orion. Una sonrisa burlona asomó a mis labios mientras preguntaba. Pablo, ¿no te da asco decir eso? ¿Un hombre me ha robado a mí? ¿Y tú? ¿Qué hiciste? ¿Acaso no te ha robado también otra mujer? Tú fuiste quien nos separó primero. Un destello de pánico cruzó los ojos de Pablo. Intento defenderse, fingiendo calma. Hazel, no me acuses de nada. Solo la estaba cuidando con especial esmero porque es tu hermana. Ah, no menciona Naomi. ¿Verdad? Pablo se quedó paralizado durante unos segundos. Entonces, al comprender lo que quería decir, la irritación se reflejó en su rostro y golpeó la pared con rabia. Hazel, es tu hermana. ¿Cómo puedes pensar así de nosotros? Solo me preocupaba por ella porque me salvó la vida. ¿Acaso eso está mal? Sabes, mi burl, interrumpiéndolo, recordando la abrumadora desesperación que yacía en lo más profundo de mi ser. Sencha el corazón muerto. Bueno, Orion también me salvó la vida. ¿Acaso no es justo que esté con él? Como dice el refrán, cuando alguien te salva la vida, debes devolvérsela con la tuya. La ira en el rostro de Pablo desapareció al instante, reemplazada por la sorpresa. ¿Qué quieres decir? ¿Cuando te salvo? No pudo haber. De repente, el rostro de Pablo cambió drásticamente, poniéndose pálido como el infierno. Capítulo 11. Incline la cabeza hacia arriba, mirándolo con frialdad, con expresión tranquila. Pablo se humedeció los labios antes de hablar, con la voz ronca. Hace 10 días. ¿De verdad sucedió? Sí, confirm. Tras mi respuesta, la esperanza en sus ojos se desvaneció al instante,
reemplazado por pura desesperación. Yo. Hazel no lo sabía. De verdad que no lo sabía. Pensé que era falso. Pensé que estabas intentando engañarme. Yo. Salt una risa fría, interrumpiéndolo de nuevo, dando en el clavo. Pablo, deja de poner excusas. No paras de decir que somos novios desde la infancia, pero, ¿qué has hecho realmente? Aceptaste casar conmigo sin más, y luego te pusiste a coquetear con Naomi. Cuando estaba enterrada bajo tierra, aferrándome mi última esperanza y suplicando de ayuda, me arrebataste mi última oportunidad. En una situación de vida o muerte, incluso si hubiera sido mentira, en I siquiera te molestaste en comprobar si era verdad. Al final, Pablo, el desalmado fuiste tú. Tú fuiste quien nos traicionó. Con cada acusación, Pablo retrocedía, con el rostro lleno de desesperación. La luz del exterior proyectaba sombras sobre él, haciéndolo parecer una estatua sin vida. Me zafé fácilmente de su hogar y caminé hacia la salida. Luego me di la vuelta. Pablo, ya no me gustas. La Hazel que te perseguía, que te amaba, ha muerto. Voy a olvidar por completo, y empezar una nueva vida. Así que no nos volvemos a ver. Pablo estaba a punto de dar un paso al frente, pero se quedó paralizado. Y un pequeño recordatorio. ¿Estás seguro de que Naomi te salvó? Quizás te equivocaste y la confundiste con otra persona. Al ver como su rostro cambiaba por completo, simplemente lo ignora. Aunque seguía lamándome como un loco. Me alejé con la cabeza bien alta, sin siquiera mirar atrás. Capítulo 12. Después de ese día, pasé todo mi tiempo con Orion. Poco a poco, lo que sentía por Pablo se desvaneció, como si nunca hubiera existido. A veces lo veía en la tele muy cariñoso con otras mujeres, y, sinceramente me aburría. Durante ese tiempo, el asistente Young no dejaba de llamarme una y otra vez. A veces me daba pistas, a veces me suplicaba directamente que volviera. Señorita Lynn, el jefe la aprecia mucho. Simplemente no sabe demostrarlo. Últimamente ha estado bebiendo como un demonio, lamento sin parar. Se arrepiente todo. Se culpa a sí mismo por lo sucedido durante el terremoto. Después de escuchar la misma tontería varias veces, lo bloqueé. Así de simple. No voy a permitir que nada interfiera con mi misión. 2 meses después, por fin logré un progreso real con Orion. Una mañana, ese hombre me dijo que me amaba. Con la cabeza hundida en mi cuello, la voz baja, suave un poco peligrosa. Joder, estaba en las nubes hasta que mi teléfono sonó de repente. Era Naomi. Mi supuesta hermana mayor. En la cafetería, el olía intensamente café. Naomi estaba sentada frente a mí, mirándome como si quisiera matarme. Hazel, ¿qué demonios le dijiste a Pablo? Di un sorbo lento a mi café, tan tranquila como siempre. Claro que la coní como mi rabes del lugar, que ahora te está dando problemas. ¿No es supone que eres un genio engañando a la gente con esos ojos llorosos? Supongo que esta vez no funcionó. Hace 5 años, nuestros padres fallecieron en un accidente de coche mientras buscaban a Naomi, que había desaparecido. Después de eso, la tragedia casa. Lo di todo, literalmente todo. Dijo que quería ser una estrella, así que me convertí en su agente y utilicé todos mis contactos para impulsarla. Dijo que nunca había sentido el amor de su familia, así que la llevé con los padres de Pablo para que pudiera experimentarlo. Dijo que no tenía amigos, así que la presenté mi círculo, en el que Pablo también estaba incluido. Y si nunca pensé que resultaría ser tan desagradecida. Todo lo que me gustaba, ella quería arrebatármelo. Y no solo eso, sino que también hablaba mal de mí a mis espaldas. Fui yo quien salvó a Pablo de ahogarse, corrí a buscar ayuda, pero ella afirmó que fue ella.
Ella lo devolvió la llamada y luego se hizo la víctima, actuando como si yo la hubiera lastimado a propósito. Rechazó mi apoyo diciendo que el lugar era pésimo, y luego me acusó de robárselo para mis propios artistas. Hazel, ¿cómo conseguiste Pablo tan fácilmente? Y es mío, nist ocurre levártelo. Espido Naomi, casi saltando de su asiento. Sonre con suficiencia. Tranquilo. Te lo doy. De todas formas, no es más que una manzana podrida. ¿Quién lo quería? Antes de que pudiera perder el control por completo, me incliné ligeramente hacia adelante. Naomi, de verdad que no lo entiendo. ¿Qué te he hecho para que me odies tanto? Hizo una pausa y de repente sonrió, arreglándose el pelo como si estuviera en una obra de teatro. Porque yo soy el personaje principal. ¿Y tú? Tú solo eres un personaje secundario. Solo yo merezco a alguien como Pablo. Tú es culpa tuya. Si no fuera por ti, ya estaríamos viviendo felices. Antes me trataba tan bien, pero me cuestionó. Rompió cosas y canceló todos mis contratos publicitarios. Fuiste tú. Arruinaste mi vida. La six perdí el control y, sinceramente, fue un poco gracioso. Chica, te has estado pasando de la raya. Vida casa, y has revisar la cabeza. Y escuchen, me importa un bledo Pablo. Si lo quieren, vayan a pelear por él. Dejen de hacer trampas. Es repugnant. Tu dash. Ah. Una figura alta agarró de repente la mano de Naomi antes de que pudiera tirarme el café y la empujó hacia atrás. Capítulo 13. Te atreves a tocar lo que es mío. ¿Acaso quieres morir? Orion estaba de pie a mi lado, con los ojos fríos como el infierno, mirando a Naomi como si ella estuviera acabada. El rostro de Naomi cambió al instante. Sabía perfectamente quién era. El mayor enemigo de Pablo. Cuando recién empezó en la industria y aún no se había ganado la confianza de Pablo, yo era quien la ayudaba. Pero se volvió ambiciosa, quería poder rápido, así que intentó acercarse a Orion. No terminó bien. Sus guardaespaldas la echaron antes de que pudiera siquiera acercarse a él. Ahora me miraba con desprecio. Entonces, Hazel, ya no pelees conmigo por Pablo porque encontraste un nuevo hombre, ¿eh? Estaba a punto de responder, pero Orion se me adelantó. ¿Qué boca tan sucia? Si no quieres que te echen, pierdit. Ahora mismo. No soy precisamente un buen tipo. Se limpió la mano con un pañuelo de papel, con una expresión de asco en el rostro. Si lo decía en serios. Naomi se mordió el labio, agarró su bolso, me lanzó una última mirada de odio y se marchó furiosa como una perdedora. Vaya, Orion eres bastante rudo. Dije, con los ojos prácticamente brillantes. Ah, sí. Sonrió con picardia, acercando más. Esa dulce boca tuya, déjame probarla. Antes de que pudiera reaccionar, me besó. Abrí los ojos de par en par. Maldita sí, esto es público. Como si me hubiera leído la mente, me tapó los ojos y susurró. Concentrate. De fondo sonaba música suave mientras me dejaba llevar poco a poco, cerrando los ojos. Capítulo 14. Una semana después, contraté a una empresa de mudanzas para que trajeran mis cosas de vuelta de la casa de la familia Song. Por aquel entonces, me aferraba mucho a Pablo, me encantaba quedarme en su casa. La tía Song me adoraba, incluso me dio una habitación allí. Prácticamente vivía allí medio mes. ¿Y esa habitación? Sí, estaba llena de mis cosas. Hace unos días, la tía Song me llamó preguntando por qué ya no iba a su casa. Fue entonces cuando caí en la cuenta. Todavía tenía un montón de cosas allí. Después de avisar a la tía Lu, los de la mudanza trajeron todo a mi apartamento. Timbre dash. El ascensor se abrió.
Sally, why me quid paralizado? Acages por todas partes, why Pablo? Chaos es aquí, frunci el seno. Antesta que pudiera reaccionar, así abalanzo sobre mí, mi estrello contra la pared y mi beso con fuerza. Al oler a alcohol lego al instant. Tenía los labios asperos, casi mordisqueantes. Maldita sea. No pude liberarme, así que levant la rodilla hacia arriba. Uf, Hazel. Retrocedió tambaleandos. ¿Estás loco? Espit, limpiando los labios con asco. Si vuelves a hacer eso, te denunciaré por agresión. Ahora parecía un poco más sobrio, con los ojos rojos. Hazel. Lo siento. ¿Puedes perdonarme? No lo decía en serios. ¿Te acuerdas? Dijiste que solo te casarías conmigo. ¿Me quieres? No puedes vivir sin mí, ¿verdad? Hemos estado juntos durante tanto tiempo. ¿Cómo puedes dejar de quererme así sin más? Saca una cajita. Mira, estas son las cartas de amor que escribiste. Las 10. Y estas milgrelas de papel que doblaste para mí. Y dash. Me levo las manos a la cabeza, y molesto. Basta, Pablo. Yo te lo dije. Yo no te quiero. ¿Acaso no entiendes las palabras sencillas? Pero él no estaba, perdido en su propia obsesión. No me amas a mí. Solo a mí. A nadie más. Orion no te morís. Su voz era fría y retorcida. ¿Estás hablando de mí? Orion apareció de repente, con su largo manto y una presencia pesada como el infierno. Se acercó a mí. ¿Tienes un mechero? Pregunt. Seguro. Miró la caja, arqueando una ceja, y luego la abrió de golpe. Apareció una llama azul. Tomé las cartas, y las quim. Uno por uno. No, gritó Pablo, tratando de detenerme, pero Orion lo bloqueó fácilmente. Luchó, gritó, pero poco a poco, su voz se quebró. Como alguien que se está ahogando. Cuando todo se convirtió en cenizas, lo mirar con frialdad. Pablo lo dijo por última vez. Yo no te amo. Para mí ahora, ni siquiera vales la pena un desconocido. Mientras cremaba todo aquello, no sentí ni una pizca de tristeza, ni siquiera un poco. Sinceramente, me di cuenta de lo estúpido que había sido antes. Maldita seeds, pensé que me enamoré de alguien como tú. Pablo se soltó repentinamente de la garda Orion y corrió hacia el tubo de basura, quedándose ali parado, mirándolo fijamente como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Permaneció inmóvil durante un minuto entero. Justo cuando Orion estaba a punto de meter la última caja, Pablo levantó la cabeza de golpe y lo clavó en la mirada. Sus ojos eran gélidos, llenos de una frialdad sanguinaria. Orion. Chun, te juro que me aseguraré de que mueras de una muerte miserable. Capítulo 15. Desde ese día, Pablo perdió completamente la cabeza, se volvió loco, y declaró la guerra a la corporación Chun. Lo que antes era una rivalidad discreta se convirtió en una batalla campal. Empezó a robar clients, a acaparar propiedades a diestro y siniestro y incluso a sobornar a los medios para que desprestigiaran a la corporación Chun con noticias negativas. Lo siento, Orion. No esperaba que Pablo se volviera tan loco. Tu empresa. Mir el rostro cansado de Orion y sentí una profunda culpa en el pecho. Y ni siquiera podía concentrarme en mi misión. ¿En qué estás pensando? ¿De verdad crees que tu hombre es tan fácil de vencer? Dijo con una leve sonrisa. Cream. Esto terminará muy pronto. Orion me acarició suavemente el rostro, con una voz tan dulce como siempre. En aquel entonces, no entendí muy bien lo que quería decir. Pero si pronto obtuve mi respuesta. Medio mes después, Song Corporation se topó con seriosos problemas financieros.
Se rumoriba que uno de sus proyectos principales, en el que habían invertido una fortuna, había tenido problemas técnicos, y necesitaba una inyección masiva de capital. Pero el agujero era demasiado profundo. En tan solo una semana, Song Corporation quebró por completo. Al mismo tiempo, ese filtró un video en el que Pablo amenazaba a sus competidores, sobornaba a funcionarios y hacía todo tipo de cosas turbias y ilegales para progresar en los negocios. La policía no perdió el tiempo y lo arrestó. En cuanto a Naomi, sin el apoyo de Pablo, su carrera en el mundo del espectáculo comenzó a desmoronarse rápidamente. Los rumores se extendieron por todas partes. Acoso a otras actrices, robo de papeles, incluso su propia compañía empezó a hablar de vetarla. No voy a mentir, fue tremendamente satisfactorio de ver. Capítulo 16. ¿Qué miras? Preguntó Orion, atrayéndome hacia sus brazos. Son noticias muy satisfactorias, dije, mientras seguía revisando las actualizaciones sobre Song Corporation, con una sonrisa que se extendía por mi rostro. Tan feliz. Orion rió suavemente y me besó en los labios. En ni siquiera apart la vista de la pantalla, simplemente sentí con la cabeza. Entonces déjame hacer aún más feliz, dije, girando suavemente mi rostro hacia él. Me miró fijamente a los ojos, serios por una vez. Casamonos. Casado. Estoy listenando. Cada vez que lo había insinuado algo sobre el matrimonio, siempre decía lo mismo. Espera un poco más, solo espera. Oh sí, en serios. ¿No es esa la típica actitud de mujeriego? Al principio, tenía miedo. Pensaba que esa no terminaba la misión, algo malo había pasar. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no había ningún castigo. De hecho, ni siquiera el sistema 002 aparecía. Poco a poco, dejé de preocuparme. Ahora, mirando fijamente el certificado de matrimonio de color rojo brillante que tenía en mis manos, no pude evitar gritar al sistema. Y esta vez, el sistema que llevaba tanto tiempo desaparecido finalmente apareció. Enhorabuena, anfitrión, por completar la misión. Espero que tú y tu ser querido viváis felices para siempre. El sistema 002 sonaba extrañamente excitado. ¿Esta misión fue demasiado fácil? Dude. Sinceramente, sentí que los supera sin problemas y gain. Anfitrión, ¿cómo puede decir eso? Fue su fuerza y sus audaces decisions los que lo hicieron posible. En fin, no me quedaré más tiempo. Anfitrión, voy a buscar a 001. Adiós. Y así, sin más, el sistema es corto. Y es cierto, murmur sin pensarlo. ¿Qué te pasa mi amor? Concentrate, dije Orion, al notar mi expresión. Por una fracción de segundo, algo oscuro brilló en sus ojos mientras bajaba la cabeza y me besaba. Bajo el cielo azul claro, nos abrazamos fuerte, besándonos como locos a la suave luz de la mañana. Extra 1, Orion. Soy Orion. La primera vez que conocí a Hazel fue en un callejón destartalado. En aquel entonces, llevaba días sin comer. Me moría de hambre. Se acercó a mí con un precioso vestido de princesa y me ofreció un trozo de pan. No es broma, fue lo mejor que había probado desde que mi madre Felicia y yo vivía en la calle. 10 años después, cuando la volví a ver ni siquiera se acordaba de mí. Sus ojos siempre estaban puestos en Pablo, ese imbécil falso y hipócrita. Estaba terriblemente celosa, pero no podía hacer absolutamente nada. Un día, de repente, me vino a la mente un sistema llamado 001. Me dijo que él y su hermano 002 estaban en su primera misión. No querían separarse, así que buscaban algo fácil de completar para regresar a casa sin problemas.
YC no soligir en a hazel mi. Al principio, el plan era convertirme en el segundo protagonista masculino que perseguía a la protagonista femenina, Hazel. Pero a Hazel solo lo importaba Pablo. Y como Pablo era el amado hijo del destino, en I siquiera tuve la oportunidad de acercarme a ella. Empieza a odiar el sistema. Sentía que toda mi vida estaba siendo controlada como si fuera una marioneta. De repente, un terremoto sacudió la zona y, zaz, surgió una nueva misión. Esta vez, la protagonista femenina perseguiría al segundo protagonista masculino y acabaría por completo con ese canela. Al mismo tiempo, tuve la oportunidad de salvar a Hazel. La verdad es que me alegra de no haber acado esos sistemas tan molestos antes. Pero aún así llegué a un acuerdo con ellos. Una vez terminada la misión, no volverían a contactarnos. Por suerte, cumplieron su palabra y así escaparon rápidamente. Ahora, es momento de vivir nuestra vida feliz. Y sí, tengo muchas ganas de que llegue. Extra 2, Naomi. Soy Naomi. Después de regresar con la familia Lin, cada vez que vea a Hazel sonriendo tan despreocupadamente, me enfurece. En el fondo, estaba terriblemente celosa. Al recordar los últimos 20 años, yo sufrí allá afuera mientras ella vivía cómodamente, rodeada de amor y cuidados en casa. ¿Por qué? Así que sí, decidí quitar el todo. A medida que esa idea se hacía más fuerte, un día apareció un sistema llamado estrategia de la heroína. Me decía que yo era la verdadera protagonista femenina, y que Hazel, que solo era un personaje secundario, me lo había robado todo. Si quería la vida con la que sonaba, tenía que luchar por ella, tomarla. Así que lo hice. Y sí, sentí la adrenalina de estar en la cima. Pero justo cuando todo estaba a punto de encajar a la perfección mi sistema desapareció. Entonces apareció Orion. Me dijo que pusiera un proyecto justo delante de las narices de Pablo y me prometió 10,000 millones. Sonaba fácil. Así que lo intenté. Pero no esperaba que ese mismo proyecto arrastrara a Song Corporation directamente a una crisis, y que terminara en la bancarrota total. Fue entonces cuando me di cuenta, me habían engañado. Al mismo tiempo, mi sistema desapareció sin dejar rastro. Tras el estallido del escándalo, mi vida se descontroló por completo. Y así, de repente mi sueño de ser la heroína se hizo añicos.